ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کہیں لکھا تھا کہ تعلیمی نمائشیں جہاں تعلیمی اداروں کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہیں، وہیں طلباء اور طالبات کو مختلف مضامین میں اعلیٰ تعلیم کے بارے میں معلومات اور آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ تعلیمی نمائشیں دور حاضر میں علم کے فروغ کا ایک اہم ترین ذریعہ بن چکی ہیں۔ آج آپ ایشیا دیکھ لیں، جنوبی ایشیا دیکھ لیں، یورپین ممالک دیکھ لیں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک، اور وہاں کی اسکولز، یونیورسٹیاں، کالجز اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہیں۔ ایجوکیشنل ایکسپو میں تعلیمی میدان میں استعمال ہونے والی نئی نئی مصنوعات کو متعارف کرائے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں، نئے نئے رجحانات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمائش میں پیش کی جانے والی ہر چیز تعلیمی اداروں کی ضروریات کے عین مطابق ہوتی ہے۔ جدید تعلیمی مواد پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کی، طلباء کی، طالبات کی جہاں ان کی صلاحیتیں عوام کے سامنے آتی ہیں، ان کے والدین کے سامنے آتی ہیں، وہیں اساتذہ کو ہر بچے کے ذہن کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس طرح کی جو بھی محنتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، مختلف اسکولز کی یہ ساری تفصیلات، ان کی محنتیں، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بنگلور میں ایک اسکول نے اپنے طلباء کی تمام صلاحیتوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک تعلیمی یعنی ایجوکیشنل ایکسپو کا بہترین انداز میں انعقاد کیا تھا۔ Sayeda here from grade 7. My model is DNA. DNA is made up of 4 nitrogenous bases: A. Adenine, T. Thymine, C. Cytosine, and G. Guanine. A always pairs with T, and C always pairs with G, and form a double helix structure. It was mentioned by Wilson and Crick in 1953. The DNA consists of 2 strands twisted to each other and held by hydrogen bonds. The sequence of bases determines its functions of proteins. DNA rotates 360 degrees. Each new DNA molecule has one original strand and one new strand. The DNA adds new bases and unwinds the double helix. Thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hajira Fatima. My name is Harman Fatima. We are from grade 7 Modern English School. Our topic is about space station. What is a space station? A space station is a large spacecraft designed to support human habitation for extended period in outer space. It acts as a laboratory, living space, and hub for scientific research and experiments. Principle of operation. Orbit. The space station typically orbit Earth in low Earth 400 kilometers to 600 kilometers above the surface to balance energy efficiency. Microgravity. There is no gravity on Earth when we can't study on Earth. Life support system. When we'll go on Earth, we want support oxygen generation, temperature and water recycling, waste magnet, sustain of human life. There are the 3 stages of air: hydrogen, helium and organium. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Sayeda Sara Faria from grade 7. I'm studying in Modern English School B block. I'm going to tell about animal cloning. In 1997, Professor Keith Campbell and Professor Ian Wilmot created the world's first cloned animal. That was Dolly. How was Dolly created? Dolly is a clone of Findorist. First, they took the skin cell donor of Findorist and egg donor of Scottish blackface. Then, the Findorist skin cell donor was converted into somatic cell culture. Then, they removed the nucleus of egg donor of Scottish blackface. Then, they gave a current shock to it. Then, it merged. Afterwards, they injected it in Findorist. Then, when Findorist gave birth to it, it was just exactly same looking like Findorist.
So, Dolly is the clone of Findorest, and Findorest is somatic cell culture. After some time, Dolly gave birth to Bonnie. Bonnie is a clone of Dolly, and Dolly is a clone of Findorest. So, cloning can bring industrial revolution in our society. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal from grade 6. My topic is lungs. This is healthy lungs. When you smoke, your lungs will become unhealthy. Like this, lungs are the breathing organism in our body. Healthy lungs look like and feel like spongy. They are pink in color. Functions: take in oxygen, inhale air and release carbon dioxide. Thought through exhalation. Unhealthy lungs. It can be caused by a number of factors including smoking, exposure to pollutants and genetic symptoms of unhealthy lungs. Shortness of breathing, chronic cough, coughing up blood, chronic chest pain, fever. This is the real lungs. Thank you. Assalamualaikum. I'm Hada from grade 6. I am from Modern English School. My topic is wastewater management model. This is the wastewater management model. It has made the process of collecting, treating, and disposing of wastewater management from humans' activity and reuse, reduce equality, unpack collection, reduce, unpack collection, gathering wastewater together. This pipe. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Bibi Mima. I am from Modern English School. My topic is CPR. This is our exhibition. We are doing this experiment on first ad. CPR, cardiopulmonary resuscitation. When someone is unconscious and has no breathing, we should do CPR like this. We have to lock both hands and we have to press the chest. Anxiety attack will remain calm and speak clearly and in short sentence. We should not criticize the person. Ask them what might help and do out. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Umar. I am from grade 6 Modern English School. My science topic is microscope. Microscope is used to magnify small objects that are too small to see with our naked eyes. How it works? Microscope is use lens light towards the eyes. Magnification of eyepiece is here. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Ugasha. I am studying in second standard. Continents. Continent is a large landmass on Earth, separated by ocean. There are 7 continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Each continent has its own unique feature. Asia is the largest continent. Africa is famous for wild animals. North America, it has Statue of Liberty. South America, it has Amazon rainforest. Antarctica is the coldest place. It is covered with ice. Australia is the smallest continent. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umay Amara from grade 3. Fish use their eyes to see underwater. Fish use their fin to swim and stir through water. Mouth is used for eating food and sometimes for breathing in water. To pass over the gills. Gills is used for Gills allow fishes to breathe in underwater. Gills protect fish's body. Tail. The tail helps fishes move forward by pushing against the water. Botanical garden plays a circular role in preserving plants and species, especially in environs, and serve as a research for plants diversity. Research. Many botanical gardens are center of scientific research, focusing on plants, biology, ecology, and horticulture. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Roshan Ara from grade 7. My topic is about hydropower plant. A facility that generates electricity by using falling of water.
It is a renewable and clean source of energy. A canal that guides water and controls its flows. Generator. Water converts into electrical energy. Electrical energy converts into mechanical energy. Thank you. नाज़रीन गिरामी, आपने इन बच्चों को सुना। इन बच्चों का ताल्लुक़ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल नीलसंद्रा बेंगलुरु से है। बेहतरीन अंदाज में सजाए गए इन चीज़ों को आप देखें जो आपको साइंस की दुनिया में भी ले जाती हैं, समाज की दुनिया में भी ले जाती हैं। नबातात के सिलसिले में आपको तफसीलात मिलती हैं तो जमादात के सिलसिले में तफसीलात मिलती हैं। कहीं मेडिकल की बातें हो रही हैं तो कहीं ज़राअत की बातें हो रही हैं, कहीं इंजीनियरिंग की बातें हो रही हैं। तो मुख्तलिफ शोबाजात, एग्रीकल्चर हो या और भी, इस नुमाइश में मुतअद्दिद मौज़ूआत पर लेक्चर्स का भी अहतमाम किया जाता है ताकि मुंतज़िमीन इसे फ़रोग़ तालीम का एक ज़रिया करार दें। नुमाइश हर किसी के लिए होती है जिससे असातिज़ा, तलबा व तालिबात, माहिरीन तालीम, तरबियतकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कॉलेजेस के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, असातिज़ा समेत सभी इस नुमाइश में इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ख़ुद तो तैयार करते ही हैं लेकिन उससे उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता है, उनके मालूमात में इजाफ़ा होता है। अब यहाँ देख लीजिएगा, छोटे से बच्चे स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ दर्जात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की ये सलाहियतों को देख कर के ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूलों में किस कदर बेहतरीन तालीम दी जा रही है, किस कदर उनको तैयार करवाने की कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग अंदाज में उनको जो है पूरी तरह से तरक्यात की जानिब ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। आइए हम कुछ और बच्चों की जो है उनकी मेहनतों पर वो क्या कहना चाहते हैं, किस अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में मेहमानों के सामने उसको बयां करने की कोशिश कर रहे हैं तलबा व तालिबात, उसको सुनते हैं ताकि इनकी हिम्मत अफजाई हो। जब हम अपने बच्चों की, तालिबात की हिम्मत अफजाई करते हैं तो उस फील्ड में वो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ये होना चाहिए। हर स्कूल में इस तरह की चीज़ें मुनाकिद की जाने वाली चाहिए। ये सारे के सारे उलूम हमारे कुरान से लिए गए हैं। हमारे मुसलमानों की तारीख़ उठा कर के देख लीजिएगा, कोई भी असली तालीम से वाबस्ता, वो चाहे साइंस के सिलसिले में हो या तिब के सिलसिले में हो या फिर तामीरात के सिलसिले में हो या फिर टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो या हिसाब व किताब की बात हो, हर चीज़ में हमारे लोगों ने इंतहा दर्जे की मेहनत करके, उसमें तहक़ीक़ करके, उसमें रिसर्च करके कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन गुज़रते सालों के साथ जो है शायद उसमें कुछ पीछे रह गए थे, लेकिन एक बार फिर ये कौम आगे बढ़ रही है। आइए हम इन बच्चों को समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ और तफसीरे के बाद यहाँ के मेहमानों से और यहाँ की ज़िम्मेदारान से कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। Assalamualaikum. My name is Sayyid Ayan Ahmad. I am for grade 4 and my project is water tank alarm. Now I will show you how my project is going to work. Advantage of this: prevent water overflow, saves electricity, conserves water, prevent pump damage, reduces human effort, cost effective, easy to use. A water tank alarm is a small investment that can bring significant savings and convenience over time. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Syed Walid. I am studying in 7th standard. My school name is Modern English School. Today's my topic is 360 rotating crane. This is a crane.
The armature and file winding creates a magnetic field when DC voltage is applied. The integration of magnetic field generates rotational motion. The controller like thyrosetter or PWM driver adjusts speed and direction. The in 360 rotating crane multiply DC motor operates. Hoist motor moves the cranes, lift and lowers the load. Rotational motor move the crane's arm along with the trolley motor move the load horizontally along with the crane's arm. Thank you. Myself, Yasaksa Fatima. And myself, Ayman Huda. We are from grade 7 at Modern English School. Our topic is about hydraulic bridge. A hydraulic bridge is a type of a movable bridge that uses a hydraulic system. Lift, lower or move section of the bridge that uses a hydro power of the system. Efficient and reliable movement for marine traffic. Operating smoothly and required less manual efforts. Can lift loaded due to hydraulic pressure. Compact space efficient due to hydraulic system. High initial construction of the hydraulic bridge that uses a hydraulic system. Limited on during operation that uses a hydraulic power road traffic. Safety features. Backup power system for emergency. Alarms and signals are to detect or fall in the system. Signals and alarms to warn the vehicles during conditions of operation. Thank you. Assalamu alaikum. My topic is kidney. This kidney is very similar to human kidney. We have one pair of kidney. After dissection, we can see the internal structure. Kidney filter waste product, toxins, soil and water from blood. Thank you. My name is Sayyidah Tamanna Zara from grade 5. My topic is smoke machine. A smoke machine is a device that produces dense vapor that looks like smoke or fog. How it works? Smoke machine is in this experiment formulated by a special liquid. Fog. This liquid is heated and forced into the air. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Afsa Medleri. I am from class 4th. My topic is say no to chemicals, go natural. These are my products. First I am making hair oil. The ingredients used are coconut oil, aloe vera gel, hibiscus flower, curry leaves, onion, fenugreek seeds, amla, tulsi, kalonji. You can touch and see it. And this is my homemade face pack. And this is my homemade shampoo and this is soap. You can smell it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Adnan Pasha. I am from grade 4. My topic is homemade Horlicks powder and Ayurvedic cough syrup. Which ingredients we should use? Almond, cashew, foxnut, oats, cocoa powder and jaggery powder. First we will roast almond, cashew, foxnut and oats. After that we will put in mixer and we will grind them. After that we will mix cocoa powder and jaggery powder. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saqifa Tabassum from grade 7. My topic is about how to light a bulb with salty water. Take a glass of water, add salt to it, mix it well. When salt is dissolved, place a bulb on top of it. Bulb is lighted. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Usman. I am from grade 7. Today my topic is about nuclear power plant. It operates on nuclear fission where heavy atoms like uranium-235 or platinum split, releasing energy and steam water to get energy like this. تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو ہے موقتاً فوقتاً اسکولوں میں اس طرح کے ثقافتی ہو یا اس طرح کی نمائشی ہو اگر پروگرام منعقد کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. آئیے آخر میں چلتے چلتے ہم لوگ جو ہے اس وقت ماڈرن انگلش اسکول نیل سندرا بنگلور کے جو ذمہ دار ہیں جناب مزمل صاحب ہوں یا دیگر
کچھ مہمانان یا اس سے وابستہ کچھ افراد ان سے جو ہے اس سلسلے میں سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ کس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں. آپ سنیں, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am the principal of Modern English School. As I have come to see the exhibition of the small kids here, they are very excellent. Okay, what the kids have made here. Actually, this it promotes them the knowledge of getting from different types of things in the world. And actually, whatever they did, the models. Okay, they cannot forget this one. By making these models, actually they will learn many of the things and they will have the lot of knowledge regarding it. And especially this helps them to improve their knowledge a lot. Alhamdulillah. Jazakallah. Assalamu alaikum. So as we can see here, the science fair is going on, and you can see the energetic students all over. Their energy is being passed from there to the parents. So every child have got different something new to explore, something new to give you, something new experience to share with. So do come, have a glance, have a look to the experiments what they have done it. Their creativity would be appreciated a lot by the parents. Thank you. جو بھی آج ایگزیبیشن ماڈرن اسکول پرائمری اسکول کے بچے ایک سائنس ایگزیبیشن اسٹارٹ کر کو ہیں, اس میں سب سے پہلے اب بہت پورا ہر چیز کا ان لوگ ارینجمنٹ کر کو ہیں. آئی ایم تھینکفل فار دا اسٹوڈنٹس, مینجمنٹ ایز ویل ایز دا ٹیچرس ہو پارٹیسپیٹنگ دا this one. They conduct everything, all whatever the need in the environment or in the for surroundings, everything will be conducting and showing the primary school students. Good afternoon, assalamu alaikum. Myself Naseem Afzal. I'm the managing director of the Pi Academy. First of all, I congratulate Muzammil bhai and all the management and team of this entire Modern English School. It is very excellent, the exhibition, the science fair. Especially, they are the primary kids up to the 7th. But the knowledge they have, alhamdulillah, it is a par excellent level. I'm a math science teacher. So, I personally visited all the experiment which they are performing here. It is really, really very admirable and excellent done by these primary kids. And the explanation by these, especially all the kids, are very excellent. And the proper English, the way of the knowledge of the project, their project, it is very, very par excellent level. Alhamdulillah, these all are the very excellent try and the steps taken by the management, teachers, principals, and especially all the parents, those who have supported them, especially. And at the last, not the least, all my dear students, those who have performed this one, I congratulate them and I wish them all the very best for that. Thank you. My name is Ikramullah. I am a trainer, motivator and a coach. I was invited by my friend Syed Muzammil. I just came because he called me up. I didn't know what's going on here. But when I entered this room, I was really impressed with the way these things have been arranged and that students have been motivated to bring out their learnings in science. I found a lot of things in this, both in physics, chemistry, biology, a little bit of mathematics, and I found a lot. I cannot express it in my words, madam. I think you teachers must have put a lot of efforts in motivating these students and bringing their talents out. They were able to explain the things very, very, very clearly. I really appreciate it. Thank you. अपनी छोटे छोटे उम्र में इतना बहुत सीखना और आगे आने वाले ज़माने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. वरना हमारी पीढ़ी क्या है जो पहले की जगह पुरानी इसमें रखो क्या है उनकी ज़िंदगी. आज के माहौल में पुरानी ज़िंदगी पुरानी नॉलेज नहीं चलती. अब नया नया जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके लायक से बच्चे को इम्प्रूव करना. अलहमदुलिल्लाह मॉडर्न स्कूल में ये छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करके आप लोगों ने आपके उस्तादों ने बहुत मेहनत पढ़कर इन बच्चों को तरक्की की है. हमने देखकर बहुत खुशी हुई और आगे चलकर भी इंशाल्लाह ये बच्चे क्या है आगे बढ़ेंगे की उम्मीद है. इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन तालीम है
और भी इसे मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को आने के बाद में एक ऐसा ये बच्चे के एडवांस में जो बोले देख को मुझे बहुत खुशी हुई। आज जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस जो भी चीज़ें हैं पूरे बच्चे के नॉलेज में ही वो सब चीज़ें, जैसे कम एक स्टैंडर्ड के दोवीं के बच्चे पूरा इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंग्लिश बात कर रही और जो एडवांस चीज़ें जो बता रही माशाल्लाह बहुत अच्छा तुम्हें तरबियत कर पाई जो बच्चों को। मैं आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में इतना डेवलपमेंट हुआ तो देख के बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। ऑल एफर्ट गोज टू द टीचर्स, स्मार्ट बच्चे, मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल ट्रेन है। मेरी उम्मीद है आगे इन फ्यूचर में इनके मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे इन्होंने बच्चे हमको समझाए हैं। अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, अल्लाह ये करे। Assalamu alaikum. This is the first time that I've ever come to a junior school ever. It was quite wonderful to meet all of the children here. And I learned some things which I wasn't aware of. I think one of the children had made a project on cloning, which was quite interesting. I didn't know that there were some two scientists who were a part of making that. And one of the children had made a presentation on, I think it was natural shampoo, which I wasn't aware of. So I think there's no age to learn anything, start learning anything new, I mean. Which is why I think we as adults often learn from children too. And that's something that I think is quite important for all of us to take forward. And I hope to visit the school once again. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं जिसमें हमें बच्चों को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉट डिटेलली में नहीं जा रही इसके अंदर, हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि न्यूरोलिंक है, हाइपरलूप है और आपका मतलब स्पेस स्टेशन है। दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। एंड बच्चों को इन टॉपिक्स को अगर से मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर से इंट्रोड्यूस कर डाले, बच्चे उनके पैशन डिस्कवर करते कि नहीं हमें ये फील्ड में जा सकती, ये फील्ड में जा सकती, हमें न्यूरोलिंक में जाकर कुछ कर सकती, या हाइपर लूप में जाकर कुछ कर सकते, या स्पेस स्टेशन में कुछ जाकर कर सकते। तो ये टाइप के प्रोजेक्ट्स हमें इंट्रोड्यूस कर इन बच्चों को। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑलरेडी रियली डन रियली good job to all. Thank you so much to all the parents, all the teachers and whole society for supporting for this event. Thank you so much.